Well, students, in last session I discussed about introduction to Linux and features of Linux and disadvantages of Linux, and also I discussed about components of Linux, right? So now in this session I will discuss about Linux commands and utilities, which is your second chapter. In this we learn entering the machine first. Okay, so here, so entering the machine, in this first mainly we will now start learning how to use Linux computer. Okay, so entering the machine means beginning part of the Linux, that is how to enter into the machine from this way. That is, firstly we learn how to enter into the machine, that is how Linux systems work, and how from the beginning when you are on the system Linux computer, then how you enter into that. From this way you are learning. Okay, and that is ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಗಿವಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. So you people already know the computer language, and you already worked with computers, right? So it is so simple. This chapter is so simple. So only basic parts, how we easily entered into the Linux computer, we will study that using username and password. So that is the first part, that is entering the machine. The only way to learn Linux is by working on a real Linux machine. Okay, so in this entering the machine we see some parts, subparts, that is username and group, logging in, correcting typing mistakes, format of Linux commands, changing your password, characters with the special meaning, Linux documentation. These subparts of entering the machine we will learn in this session, in this chapter. Firstly, in this session we'll discuss about username and groups. Okay, so now we will move to username and group. Okay, in this here every Linux user is given a name when he or she is allowed to access the Linux system. Okay, so every Linux user, ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಲಿನಕ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಗಿವನ್ ಎ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಲಿನಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ need not have any relation to the actual name of the user. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅನುನೇ ಇರಬೇಕು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದೋ ಇಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್ is some abbreviations of the name. Okay, for example, a person called Hari Melu, some person name is Hari Melu, that is Hari Melu, might be given a name Melu H on the Linux system. Our Linux system ge so Hari Melu antale kodbekantenilla, he can given a name Melu H. Okay, on the Linux system. Here an account name is formed by taking the surname ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, it is quite possible for the people or a person to have more than one account on a single machine. Okay, so here one machine ge number of ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಮಷಿನ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ ಮಷಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ he or she can create more than one account in different names. Okay,
So another way of making account names is based on the roles being played by the person. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಾಬ್ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆವೆರಲ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So ಈಗ for example we having a Hari Melu could be working on 2 projects, okay, with different terms. In such a case he might have an account name like CRYPT2, that is a cryptography project. There is a cryptography project he is working on. That means his one account name is CRYP2 CRYPT2, that is cryptography 2 is the one account name, while he is working in the another project like a natural language processing project. His account might be NLP4. Okay, like that he can create different accounts using the using his own job basis. Okay, ಅಥವಾ his project basis. ಅವನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು 2 ಅಕೌಂಟ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೂ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ different accounts, right? So while for his natural that is NLP4 and CRYPT2, these two are the different accounts of the Hari Melu. Such as why he made this arrangement means because it helps to keep the people in team part of the same group. ಈಗ one group ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ NLP4ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅವನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Hari Melu, he created 2 accounts. One is cryptography projects, that is CRYPT2, and natural language processing project, that is NLP4. Okay, so such arrangements are done to make different accounts to maintain different team members, okay, or separate groups. Okay, one of the motivation for the Linux was to allow easy sharing of information consisting with the needs of security and privacy. Okay, here so Linux allows account names to be grouped under a common group name. Okay, there is a accounts names to be grouped under a common group names. All user belonging to the same group can share group privileges. Okay, if Hari Melu leaves the organization means the Promita takes this place. Okay, suppose she might be assigned to continue work on cryptography project while somebody else might be assigned to NLP4. Okay, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್
ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸೇಮ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 10 ಮೆಂಬರ್ಸು ಸೇಮ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹರಿಮೇಲು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರು ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹರಿಮೇಲು ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೋಮಿತಾ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ CRYPT2, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ನ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈಲ್ somebody else might be assigned to another group. ಈಗ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹರಿಮೇಲುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ NLP4, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ವೆನ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಥರ ಲಿನಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಲಿನಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್. Okay, usernames are reserved by Linux for its use. For example, bin and UUCP ಇವೆರಡು ಏನಿದೆ ಸೊ ಅವೆರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅದರ್ ಯೂಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ನೇಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿನಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಬಿನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ reserved name which cannot be used by the user. Okay, so you cannot use those names for yourself. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿನ್ ಆಗಲಿ UUCP ಆಗಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. There is also a special kind of user on every Linux system. So there is a special kind of user on every Linux system who has all possible access rights on the system. Okay, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರೈಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಯೂಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಸೂಪರ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಯೂಸರ್. ಸೊ in the administrative convenience, larger system can have more than one super user account. So in administrative convenience, larger systems can have more than one super user accounts. Okay, the super user is one who can ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸೂಪರ್ ಯೂಸರು ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ದಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನೇನು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಶಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಮಷಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಈಗ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ರೂಟ್ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ everybody cannot access the root machine. Okay, that is cannot access the machine as root. The reason is that when you are granted access to a machine, you are given a password as well as an account or username. So ಇವಾಗ ಒಂದು ನೀವೇನಾದ್ರು
ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಷಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಷಿನ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫ್ರೀ ಟು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಯೂಶಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. Okay, so you cannot enter the machine system as a root unless you know the root password ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನೀವು ರೂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹವೆವರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ರೂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಯೂಸರು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಹರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಹೇಗೆ ರೂಟ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಅಥವಾ ನೇಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಯೂಸರ್ಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, but there can be a maximum period before which you cannot change your password. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ to change your password. There also they can also be constants on what your password can be. So here certain maximum period ಆದಮೇಲೆ you can create a new password and you can change the password using certain constants. Okay, so here there can be rules that force you to have a maximum password length. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಲವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ. ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಗೆಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಮಷಿನ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಷಿನ್ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಶಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಮಷಿನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹವೆವರ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಎ ಮಷಿನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಟಿನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸಮ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೂಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರ ರೆಟಿನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಅವರು ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡು, ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮದು ರೆಟಿನಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ವೇಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವಂಥ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಆಫೀಸ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ applications means in Linux system, as usual you are setting the password, correct authenticate password kotre it will open alva. So your account will be opened like that. Passwords are set in the Linux system. So this is about username and group. So username and group alli you are creating your own usernames and you are setting the passwords. Okay, your main thing that is
nothing but here we see mainly a super users. Super users means that is, there is a special kind of users on every Linux system who has all the possible access rights. Okay, every access rights ಇರುವಂಥ ಯೂಸರ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ more than one super user accounts. Okay, so super user main thing ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ the super user is one who create new accounts and shutdowning the system and performing other maintenance tasks. These are all super users task. Okay, so here we also see the machine roots. Okay, so router can change or remove your password. ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, they can change or remove your password. Similarly, user also having the permission to change their password. Okay, ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್ that is some rules, that is you should use minimum length of the password, and you should include special characters. You should dissolve some previous 5 passwords should be not used. ಈ ಥರ some rules ಮೇಲೆ we can set the passwords in our Linux system. Okay, so these are all constants are used to create a password. So the password is get difficulty to guess for the other users. Okay, so this is about user names and groups. Next we study about the logging in. So today I discussed about user names and groups, which is in entering the machine part. So in the next session I will discuss logging in. Okay, you read these concept. Okay, and answer to the question. I will give some 3 questions on username and group. First question you take down: can more than one person use the same user account on the Linux system? This is the first question. Once again I will repeat: can more than one person use the same user account on the Linux system? So you should answer to this. Then next question: can there be more than one account with the same name on the Linux system? Can there be more than one account with the same name on a Linux system? This is second question. And third question: can more than one account have the same password? Okay, third question is: can more than one account have the same password? So these 3 questions are given on this topic. You please answer these 3 questions and send it back to me. Thank you. Next session I will discuss the logging in.